राजेंद्र कुमार प्रेमारा रंजन कुंवर के सिटी पंड्या विजय पवार मनीष वसंतराव उपेंद्र जैन डिसेम्बर અને જે હાજર ન હોય ને આરોપી એમબીડબલ્યુ અને જામીનદારનો નોટિસ एबीपी श्री ईएस पटेल वकील श्री पीएम बेंगाली બાકી છે ડિસેમ્બરમાં હાજર ન હોય તો સેમ ઉપર જવું અને પીપી ને કહેજો આજે ડી રજૂ કરી દે ડિસેમ્બરમાં
વોરંટ જામીનદારની નોટિસ. આમાં ડી છે, જેમાં ડી છે ને એમાં એમાં રજૂ ના કરે તો હા એમને સ્પષ્ટ કહી દેજો કે જૂના કેસમાં એક પણ મુદત નહીં આપવું, નહીં તો ડીસીપી ને હાજર રખાવાનું. તમારું સાંજે તપાસ કરજો, મોડેક થી સાંજે થી તપાસ કરજો. જો થઈ જશે તો આજે આપી દઈશું, નહીતર તારીખ આપજો પ્લીઝ સર. પણ સાંજે તપાસ કરજો. એટલે આરોપી તો યુટીપી જ છે ને, UTP. હા, તમે સાંજે તપાસ કરજો. પ્લીઝ સર. પરેશ નટવરભાઈ મકવાણા, લઈ લેશું. ઓફિસે એમડી સતવારા, દિનેશભાઈ આલજીભાઈ, જયરામસિંહ રાજપૂત, મધુદેવી રાજપૂત, શૈલેષ ઠાકોર, રાજેન્દ્રસિંહ ચૌહાણ, ભગવાનભાઈ ભરવાડ, ઓફિસે એમડી અંસારી, हाँ जी सर. નંબર 26 પીએસઆઈ એમએન આદરેજિયા, એટલે આરોપીઓ છે તમારા? जी सर. આરોપીઓ છે હાજર? हाँ जी हाँ जी. સાક્ષી છે? કરણ ગુપ્તા, હા, કઈ વાંધો નહીં. पाँचे पाँच हाजिर. સાક્ષી છે? પટેલ સાહેબ, પટેલ સાહેબ ની સાક્ષી નથી આવ્યા. મેં તો આવ્યા. કેટલા આવ્યા સાક્ષી? એકેમાં સાક્ષી આયા છે? હા આયા છે સાહેબ, એક ડોક્ટર સાહેબ આયા છે, પંચાયત એક પંચ પેલો છોકરાને મૂકવા ગયો 12 વાગે આવવાનો એવા મેસેજ. ચાલો હાલો લઈ લો, ચાલુ કરી દે આપણે. જે કેસમાં કયા કેસમાં છે? ડોક્ટર આજે એક જ મિનિટ આપશે. ઓફિસે એસએન મળે, बाकी रख जाऊँ.
બજરંગસિંહ રાઠોડ, બીજા કોઈ છે મેન્શન પૂછી જોવું. કોઈને મેન્શનિંગ હોય તો નંબર 8 છે. ક્રિમિનલ અપીલ બંને 8 નંબરમાં છો બંને. તમારા સાહેબ સમાધાનની વાત ચાલે છે, બંને જોઈન્ટ એપ્લિકેશન આપી છે. શોર્ટ ડેટ ફર્સ્ટ વીક આપો ગમે તે સાહેબ, 3જી 5મી. એસટી દવે સાહેબ કોણ? જી અને આપ અને હું ઓપોનન્ટ નંબર 2 કે પટેલ જોઈન્ટ એપ્લિકેશન આપી થઈ જાય એવું છે? હાજી થઈ જાય એવું છે સર? હા સાહેબ, હવે પાર્ટી એમની રાજકોટ થી છે, એમને બોલાવી છે વચ્ચે અને એક મીટિંગ કરીશું સાહેબ, ચાન્સ લઈ જાય. કેટલી ચેકની રકમ કેટલી છે? 13 લાખ ને સમથિંગ છે. આમ તો સાહેબ પહેલા દિવસે મેં રિટર્ન આર્ગ્યુમેન્ટ મૂકી દીધા હતા, પણ હવે કંઈક ડેવલપ થયું છે એટલે સાહેબ ચાન્સ લઈએ છીએ. ફર્સ્ટ વીક કયા મહિનાની આપી? 11મા મહિનામાં 3જી 5મી જે હોય પછી સાહેબ, જો પૂરું થતું હોય તો પેલી લોક અદાલત 9/12 આવે છે પેલા પૂરું થઈ જાય. ત્રણ તારીખ હતી. 3/11 રિપોર્ટ આપ્યો છે બંને. જોઈન્ટ આપ્યો સર. રિવિઝન મંગાવી હા એ લઈ લે, પુરાવો પતે ને પછી. કેટલા વાગે સર? 1 વાગે આવું, 4 વાગે એ હું નહીં કહી શકું. બપોર 3 વાગે આવશે. એવું ટાઈમ નહીં આપી શકું. તમે પુરાવો પતી જાય પછી આવજો, હું લઈ લેતા. હું બીજી કોર્ટમાં બીજી કોર્ટ નું પતાય ના આવો, કા બપોર પછી આવશો તોય ચાલશે. સિરિયલ નંબર 1 આપો. 1 મિનિટ. સિરિયલ નંબર 1 એમાં રિસ્પોન્ડન્ટ હા કેપી છે. હાજરી પૂરી લીધી. તમે સિરિયલ નંબર સેશન સિરિયલ નંબર હા એમાં આરોપીઓ આવ્યા. આરોપીઓ બને આરોપીઓ આવ્યા અને એક હાજરી ભરાઈ ગઈ. હા પછી ચાલો બીજું. સિરિયલ નંબર 16 છે સાહેબ. હા સેશન્સ કેસ નંબર 345/2018 માં તમતદાર નંબર 1 અને 3 ની ગેરહાજરીની અરજી આપું છું. બીજા બાકીના હાજર છે સર. એટલે ગેરહાજરીની અરજી આપો છો કે એક્ઝમ્પશન? એક્ઝમ્પશન આમ સો સોરી એક્ઝમ્પશન. કઈ નહીં. સિરિયલ નંબર 19. સર અહીં પર બી આજે ત્રણનો રિપોર્ટ આપો. આ વાંધો નહીં. વિજય દત્તુ બાવા. ડી છે બાકી ભાઈ આજે રજૂ કરી તારીખ આપી દો ડિસેમ્બરમાં. વિજય પવાર, મનીષ ડી રજૂ કર્યું છે, કોપી લઈ લેજો સરકાર પાસેથી. મનીષ વસંતરાવ. ત્રણ લોકોનો રિપોર્ટ. આવતી વખતે ચાર્જ ફ્રેમ માટે છે, બધા જ આરોપીઓ હાજર જોઈએ. થઈ ગયું છે અચ્છા. તો ડી કેમ એટલે અચ્છા કેસ ચાલશે એટલે હવે આજે રખાવજો. નીચેની કોર્ટમાં જઈ રહ્યો છું. નીચેની કોર્ટમાં જઈ રહ્યો છું. આપણે સાક્ષી શેમાં છે પટેલ સાહેબ?
અહીંયા સાક્ષી એક ક્યાં પંચ કયા કેસ? ડોક્ટર સાહેબની સર મેં વેરીફાઈ કર્યું પેલા સમન્સમાં 20-10 લખી છે અને એકચ્યુઅલમાં છે 20-11 કેસ આજે છે? આજે નથી આપણા બોર્ડમાં નથી 20-11 ના જ આવે ને કઈ સમન્સ 20-10 નું કાઢ્યું છે? સમન્સ 20-10 20-10 હા, તો પછી આપ્યું કે આજે કેસ નથી જેથી મુદત પડેલ છે. સર્ટિફિકેટ એવું આપજો કે 20-10 આજે હાજર છે કોર્ટમાં અને આ કેસની તારીખ 20-11 છે. હવે સાક્ષી શેમાં છે? સર કપાઈ હવે એક જ પંચ રહેશે કયા કેસ? 173-22 સિરિયલ નંબર 24 માં છે. બનાવાળી જગ્યાનો કયા નંબરમાં છે? કોણ છે તો આમાં નથી આવ્યો. કામ કામ કીધું છે તો આવી કરો બધા. એના ઓલા કોઈ છે નહીં ભાઈ વિટનેસ રૂમમાં છે ને? લાવો ભાઈ આ ભાઈ અરજી આપો. યસ राइट क्लोज करवानी एप्लीकेशन आपको हमारे से एक रिक्वेस्ट है हमारे काम लो है एप्लीकेशन आपकी थी कि ये सेक्शन में ना ये बताना पार्टी तो ये कई डेट आपकी कर ली थी वो તેમાં सीरियल में पहुंची કોની તમારી સિગ્નેચર નથી વીપી માં? हमारा कल को सिग्नेचर साइड નહીં હાલ કા પ્રોક્સી લેતા હો. અરજી છે બે અરજી મારે આપવાની છે એક તો રાઈટ ક્લોઝ કરવાની અને એમને જે અરજી આપી હતી સેક્શન એડ કરવાની તેના માટે પણ આપણે કદી ડેટ કઈ આપવાની છે જવાની તમે તમારા કાં તો તમારા જેની સિગ્નેચર છે ને અમે પરમિટ કરીએ કાં તો તમારી પાસે પ્રોક્સી હોય તો તમને પરમિટ કરીએ. એમની સહીથી જ આપે તો બધું પ્રોપર કરીને આવતા હોય તો આફ્ટર. એ કન્સર્ન એવું જ હતું કે અગર એ આવી જતા હોય તો આજે અને સેકન્ડલી રેકોર્ડ જોવા માટે એક પ્રોસિજર છે એ ડિપાર્ટમેન્ટમાં આપ કરી શકશો ત્યાં. યસ સિરિયલ નંબર 10 છે. एक दो एप्लीकेशन की एक तो ये मैटर ऑन कोड ये रोज काम आ रहा है रिवीजन की एप्लीकेशन आपके पास है हाँ वो तो मैंने किया है
મારી રિટર્ન આર્ગ્યુમેન્ટ ત્યાં ફાઇલ થઈ ગઈ છે? હા સાહેબ. સાહેબ આમાં may I submit these files? આમાં સાહેબ અમને એન્ગેજ કર્યા એ પહેલા the honorable court might have directed મને ખબર નથી સાહેબ તમે રિટર્ન આર્ગ્યુમેન્ટ ફાઇલ કરી દેજો રિટર્ન આર્ગ્યુમેન્ટ સાહેબ જે તે વખતે ફાઇલ થઈ ગઈ thereafter I have appeared many times we have urged the honorable court to hear the matter for one or the other reason સાહેબ તારીખો પડતી રહી અને હવે સાહેબ પરિસ્થિતિ એવી થઈ ગઈ છે કે નામદાર કોર્ટ સમક્ષ મેટર કમિટ થઈને આપણે હવે સાહેબ અમારી જે પ્રિન્સિપલ મેટર છે રિવિઝન છે સાહેબ એમાં અમારી એક પ્રિન્સિપલ દલીલ સાહેબ એવી છે કે જે નામદાર મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટે જે કોગ્નિઝન્સ લીધું છે સાહેબ એમાં કેવું થયું છે સાહેબ એક જસ્ટ કર્સરલી સાહેબ હું વ્યૂ આપું આપ સાહેબને તો તપાસનીશ અધિકારીએ સાહેબ પહેલા 304A એડ કરવાનો રિપોર્ટ ફાઇલ કર્યો અને એવું કીધું કે 304 પાર્ટ 2 આપ નામદાર કોર્ટ ડિલીટ કરો છો નામદાર કોર્ટે એ સાહેબ પાછું મોકલ્યું કે આ ડિલીટ થાય નહીં હું રિજેક્ટ કરું છું અને યોગ્ય હુકમ એવો સાહેબ વર્ડ યુઝ કર્યો છે શબ્દ કે એમાં યોગ્ય કરવા કે પૂર્તતા કરવા એમ કરીને સાહેબ એવો એ પ્રમાણેનો ઓર્ડર કર્યો હવે સાહેબ અમારી પ્રિન્સિપલ દલીલ સાહેબ એવી છે કે ઇફ ધી લર્નેડ મેજિસ્ટ્રેટ was not inclined to accept the report of the IO તો સાહેબ એમની પાસે બે વિકલ્પ હતા either a further investigation order કરી શકતા હતા or the નામદાર learned magistrate could have taken cognizance under section 190 સાહેબ એનો કાયદો સેટલ્ડ છે there are numerous supreme court judgments કે જ્યારે સર when the learned magistrate does not agree with the report filed with the police it must now coming back You are arguing revision yes application no sir or coming transfer application? coming back to this honorable court આ સાહેબ આપને જણાવવું થોડું જરૂરી હતું કારણ કે હવે સાહેબ મેટર આપ નામદાર કોર્ટ સમક્ષ કમિટ થઈને આવ્યું છે રિવિઝન એપ્લિકેશન પેન્ડિંગ બિફોર અધર બેન્ચ ઓફ ધીસ કોર્ડિનેટ બેન્ચ ઓફ ધીસ હોનરેબલ કોર્ટ હવે સાહેબ અમે વી હેવ ટ્રાય ટુ પ્રોસીડ વિથ ધ મેટર હવે ધેટ મેટર વિલ આ સાહેબ રિવિઝન છે ને વિલ હેવ ઇફ સાહેબ અમારી દલીલ જો ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવી બાય ધીસ કોર્ટ ઓર ઇફ વી કેરી ફોરવર્ડ ધ ઓર્ડર્સ ટુ એની અધર કોર્ટ ફર્ધર કોર્ટ્સ તો સાહેબ ધીસ વિલ હેવ અ ડાયરેક્ટ બેરિંગ ઓન ધ ટ્રાયલ સાહેબ ultimately the matter could be
રિમાન્ડેડ સાહેબ મારી આપ સમક્ષ રજૂઆત સાહેબ એવી છે કારણ કે ધીસ ઓનરેબલ કોર્ટ ઇઝ સીઝડ વિથ ધ ટ્રાયલ આફ્ટર કમિટલ રિવિઝન પેન્ડિંગ સાહેબ ઘણા ટાઈમથી પેન્ડિંગ છે વી હેવ મેડ રિવિઝન એપ્લિકેશનમાં સાહેબ જે અરજી છે સાહેબ એમાં આઈ હેવ મેડ એવરમેન્ટ્સ કે સાહેબ અમે પૂરતા પ્રયત્નો કર્યા છે સાહેબ પણ ફોર વન ઓર ધી અધર રીઝન સાહેબ મેટર નથી ચાલી શકતું તો અમારી સાહેબ એવી વિનંતી છે કે આપ સાહેબ ઇફ ધી ઓનરેબલ કોર્ટ ઇટ્સ ડીમ તો આપ સાહેબ આ મેટર આપ સમક્ષ લઈ અને ધી હિયરિંગ કેન બી ટેકન કેર ઓફ because the trial is also committed before the following. So સાહેબ હું I am ready to proceed with the matter at any convenient date. આજે કહો તો સાહેબ આપ આજે કાલે કહો તો any convenient date because this will have a direct bearing on the trial. Sir. Why should the question I pose to myself is કે સાહેબ જો મારી ટેકનિકલ દલીલ ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવે સાહેબ મેરિટ્સ ઉપર તો મારી મેટર બહુ જ સારી છે I am not even touching that for the moment. પણ સાહેબ જે પ્રોસિજર કરવામાં આવેલી છે નામદાર મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટે સાહેબ ઇટ ઇઝ અગેન્સ્ટ ધી પ્રોવિઝન ઓફ ધ લો અગેન્સ્ટ ધી સેટલ્ડ પ્રિન્સિપલ્સ તો સાહેબ કમિટલ ધ ટ્રાયલ વિલ ઓલ્સો બી ઇમ્પેક્ટેડ because it will vitiate the trial procedure. You can ask that court to decide your application. સાહેબ મારી રિક્વેસ્ટ સાહેબ એવી છે કે if this honorable court because this honorable court it sees with the trial itself sir કમિટ થઈને આપ નામદાર કોર્ટ સમક્ષ આવેલી છે therefore અને અમે લોકોએ સાહેબ નામદાર કોર્ટ સમક્ષ બોર્ડ ઉપર આપવાની અરજી કરી સાહેબ પર્સનલી મેની ટાઈમ્સ Or I can ask the concerned court it should be decided. I leave it to the wisdom Because of your main grievance is that the court is not. But sir, આમાં શું છે સાહેબ આપ because this matter is seized with this honorable court and we have already made many attempts sir, to then it will my request is if this honorable court may kindly hear this is only request I can make before this honorable court beyond that એવું ના કહેવાય we have to submit within our ambit કે સાહેબ હું તમને કહું સર જેન I have personally come here many times સાહેબ બોલાવે 12 વાગે તો I have come at 12 I have come at 4 I have come at 3 I have personally requested the honorable court to proceed sir જે બી કારણસર હોય I cannot comment on whatever may be the reason the court has not proceeded sir But But- I can ask that. I would request I have not known the view of this honorable court. Neither this honorable court has opened the file. The view of the honorable court is not known to us. Neither of that court, neither of this court. Since this honorable court is already seized with the matter and that honorable court was not, for one or the other reason, was not willing to proceed. Sir, અમે લોકો last time બી અમે અરજી આપી કે આપ સાહેબ કામ બહુ કરવા. My junior એમને બહુ જ request કરેલી છે સાહેબ. And the court was not quite inclined. એટલે સર Therefore, I would ask the court. સાહેબ મારી હમ્બલ રિક્વેસ્ટ છે સાહેબ આમાં એવું થઈ શકે કે what may come there is that we are in the complaining mode sir we are not complaining before the honorable court we are only asking and seeking otherwise if any orders were to go from this court to that court સાહેબ એમાં સાહેબ એવું થઈ શકે સાહેબ કે કદાચ નામદાર કોર્ટને એવું લાગે કે આ કમ્પ્લેન કરવા ગયા સાહેબ that is not our intent sir we cannot have that intent courts will have hundreds of reasons to not proceed with the matter and it is not our domain to question that પણ સાહેબ મારી આપને એક request છે સાહેબ if this honorable court because the mind of the honorable court is not disclosed the trial is before this honorable court આપની પાસે papers છે સાહેબ મારે charge sheet I will also be referring to the charge sheet papers charge sheet આપ નામદાર કોર્ટ સમક્ષ છે and this court is empowered therefore I may request આપ સાહેબ You can I will take only 20-25 can provide the charge sheet papers to that court also. the court is not willing to proceed madam. and it is have how જે છે sir I there can, only or I can send the sessions case to that court. સાહેબ હવે That can also be. મેટર પ્રોસીડ નથી થઈ સાહેબ એ હકીકત છે અને I would request કે આપ સાહેબ જો અમારી કન્સિડર કરો પ્રોસીડ I can't overburden myself for someone's. આમાં સાહેબ આમાં એવું છે કે even since the sessions court case is with this honorable I will send the entire record to that court for the purpose of deciding criminal revision. request છે સાહેબ રિવિઝનની અરજી આપણે કોર્ટમાં આવી જ ગઈ છે સાહેબ રિવિઝનની અરજી હું આપને સાહેબ હું ટેકનિકલ I will make સાહેબ મારું ખરેખર સાહેબ મારું મેરિટ્સ ઉપર બી એટલો સારો કેસ છે I will not touch the મેરિટ્સ ઉપર આપ સાહેબને એવું લાગશે કે નહીં મેરિટ I will only touch on the technical aspect. Sir, નામદાર મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટે સાહેબ it goes to the root of the I'm not.
Only today we are 408 I applications. understand. I understand. The honorable court, I understand. I'm sincerely. So I will ask that court if that is not decided. That will come across, સાહેબ, અમારું એમાં this will come across as if we as lawyers are in a complaining mode. અને સાહેબ એવું ખરેખર નથી. No, how can it be? હા, સાહેબ. No. No one would think like that. સાહેબ કારણ કે એમને અમારા જુનિયરે સાહેબ અમારા જે કલીગ છે એમને બહુ જ પુશ હાર્ડ કરેલું છે. No, અને સાહેબ therefore I am to the asking. point, sir, to the Therefore, point otherwise, that the court was annoyed. normally I am not entertaining any transfer application. And to the point that the honorable court was very annoyed. Sir. એટલે we would not like to give any other kind of impression that we are trying to pressurize the court by one tactic or the other. Sir. That can never be the case. That can never be the case. And this may come across like this. Therefore, my request, this court or any other court. Otherwise, it will come as a pressure tactic from our end. Sir, this is what we are apprehending, sir. No courts come under any Sir, kind of pressure. Agreed, sir. પણ અમે લોકોએ બહુ પણ એટલે હવે તમે થાકી ગયા ને, હું કહું છું કે ના સાહેબ એ 2 week માં ડિસાઈડ કરશે. ના સાહેબ એવું we are requesting maybe that court or some other court or this court. We may request. But બાકી therefore, તો sir, I can only request the honorable court. હવે તો આપ સાહેબ જે કહેશો એ we are bound to follow it and we have to follow let him. I can ask my judge Sir, કે may I request some other court? why he, Sir, otherwise it will come as if that we are using these kind of, and which is not the case. having filed the application there itself. But sir, the honorable court may see कि साहब हमें genuinely. Yes. Therefore, I am entertaining your application. I would ask the concerned court that it should be decided in within 2 weeks. May I request that it may be transferred to any other court? No, Sir, this will come across, or this. no, court nothing is- will happen. And sir, this court is already seized with the matter. No, it is committed to me. I yet charges yet to be framed. Prosecution case is yet to be opened. Precisely. Yes. So If not. imagine the question I posed to myself today is that ધારો કે મારી એપ્લિકેશન કોઈ કારણસર સાહેબ અલાઉ થાય છે, મારી દલીલ ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવે છે, then there are chances that it may go back to the learned magistrate for proper issuance. Whatever, he may issue process, he may take the learned magistrate may take cognizance of the Whichever court passes order, it would. If that court passes order, then 1 court, 2 court, 3 court, whichever court passes the order. Sir, I can only request that there is nothing more beyond this I can say. But therefore, your grievance is that the Sir, matter. મારી grievance is twofold. Grievance કરતા બી sir appeal છે, request છે sir. There cannot be a grievance with the honorable court. You are justified in your grievance. Your revision has remained pending for quite long time, and there were. અને that will impact the trial. Sir. અને હવે સાહેબ શું છે કે નામદાર કોર્ટ the revision again is pending with the coordinate bench. Now that the trial is committed with the coordinate bench. It is that, sir, we are in a troubled situation that trial as well as the revision with the same kind of benches. So that is also something which is troubling us. Therefore, I leave it to the wisdom of the honorable court. હું આનાથી વધારે આપ સાહેબને કહી બેલ શકું. અને કોસિંગ જેવું, એક કોસિંગમાં હોય, એક બેલમાં હોય, એક સ્પેશિયલ ક્રિમિનલ બી હોય. I have to believe in the wisdom of the honorable court. But therefore, I would ask the concerned court that it should be decided in, and if it મારી is સાહેબ not decided, then I સાહેબ will. મારી તો વિનંતી એવી છે કે since the honorable court is seized, હું સાહેબ 15 મિનિટથી વધારે આર્ગ્યુમેન્ટ નહીં કરું. No. 16મી મિનિટે I will sit down. 16th minute That is and no argument will be repeated, sir. 15th to 16th minute I don't need, sir. 15 મિનિટ સાહેબ એકના એક આર્ગ્યુમેન્ટ નામથી આડું અવડું નહીં સાહેબ, એ that is not. આ એક જ પ્રિન્સિપલ આર્ગ્યુમેન્ટ છે સાહેબ, કારણ કે અત્યારે રિવિઝન નથી સાંભળતો અત્યારે. therefore I am requesting, okay, since the honorable court has indicated that the honorable court is overburdened, therefore I am putting up my side to aid and assist the court કે sir હું time નહીં બગાડું સાહેબનો. No extra time will, no judicial time, every minute of the judicial time is So I will record that though the court is overburdened, learned advocate would not take more than 15 minutes. In these circumstances, I would request that court to expedite the hearing of revision application. I can only request, sir. I leave it to the wisdom of the honorable court.
એના પર ટ્રાન્સફર પૂછી કર્યું Yes. ખાલી ટ્રાન્સફર પૂરતી કામ બધી વકાલત તમારું એમનું સહી નથી. એમનું નથી, નહીં, મારું છે. તમારું જ છે. હા. તો આપણે પરમિટ જ નહીં કરીએ. એટલે સાહેબ Not permitted. ટ્રાન્સફર પૂરતી જ આપવું જોઈએ. હા ચાલો લઈ લો. ટુમોરો ફોરવર્ડ. આપને જે યોગ્ય લાગે તો એ જ થશે. The honorable court may kindly consider our request. That is the only request. સારું છે. ચાલો 23 તારીખ. Obliged, sir. Highly obliged. ये आपके पास ही रखो मेरे लिए स्कैन करके भेज देना ना हाँ Obliged, sir. રહી ગયા. ચાલો તમારે તમારા સાક્ષી આવ્યા છે? નથી આવ્યા. એનું બેલેબલ કાઢ નાખો. મારે એક સિવિલ સીએમએ છે, બે દાવા એક કોર્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવાના. આમાં સબ્જેક્ટ મેટર એક જ છે, દાવાની મિલકત આઈ એમ ધ ટેનેન્ટ અને અધર સાઈડ છે લેન્ડ બોય. મેં સાહેબ એમને બળજબરીપૂર્વક કબજો લઈ લેવડાવે નહીં અને ડેક્લેરેશન દાવો કર્યું. એમને મારી સામે પોઝિશન દાવો કર્યું અને બંને દાવો હાલ પુરાવા ઉપર છે. એમને પુરાવા લીડ કરી દીધા છે. તો બંને સેપરેટ કોર્ટમાંથી એક જ કોર્ટમાં ટ્રાન્સફર જજ નામ કન્સેન્ટ છે. મેં એમને કોપી રિસીવ કરાવી છે. મેં આજે તમને ફોન ઉપર જાણ કન્સેન્ટ છે. એમને કીધું કે હું આવીને સાહેબને કહી દઈશ સેકન્ડ સિટિંગમાં. બાકી રિસીવ કોપી તો એમને મેં કરાવી છે. કન્સેન્ટ છે કે નહીં એટલું પૂછું છું. એવું મને નહીં કીધું. એમને કીધું હું સેકન્ડ સિટિંગમાં આવીને સાહેબને કહી દઈશ. પણ શું કહેશે? Would I wait till long સવાલ? કન્સેન્ટ લઈ લો તો ઇઝીલી થઈ જશે. નહીતર એમનો ઓબ્જેક્શન હશે તો મારે હિયરિંગ કરવું પડશે બંનેને. હું સાહેબ એક એમને ફરીથી કોલ કરીને પૂછી લઉં છું. જો એ કન્સેન્ટ લખેલા વાંધો નથી એમ. સારું. તેને બોલાય. Biggest one of the party.